students, from the last video you have learnt in the factors affecting friction, that is the effect of roughness of area or surface, right? So from that video we have knowledge about the friction, that is the surface which is high roughness, the frictional force will be increased. The surface is to be being a plane surface, you will take a plane surface, the frictional force is will be decreased. So that is a roughness is proportional to the frictional force. You have learnt the last video, right? In this video the same factors affecting friction under the heading you can learn here the effect of area of contact on frictional force. అంటే లాస్ట్ వీడియోలో మీరు రఫ్నెస్ స్మూత్నెస్ ఫ్రిక్షన్తో ఎలా సంబంధాన్ని కలిగి ఉంటుందో నేర్చుకున్నారు. ఈ వీడియోలో ఏరియా అనేది అంటే ఒక వస్తువు సర్ఫేస్ మీద ఎంత ఏరియాతో కాంటాక్ట్ అయి ఉంది అనేటువంటి ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఏ రకంగా ప్రభావం చూపిస్తుంది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అనేది మీరు ఈ వీడియోలో నేర్చుకుంటారు. సో ఐ జస్ట్ డ్రా two diagrams from the notebook in the same figure. So see figure 1 and this is figure 2. What do you observe in the figure 1? You will take a brick, the same brick you will take here. Okay, you should take a brick here. The same brick is to be used in the figure 2 also, right? And also you should use a spring balance. This is a spring balance. Okay, so the spring balance tie up with the brick, the second end of the spring balance tie up with the brick. సో ఈ బ్రిక్కి మనము ఈ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ యొక్క కొనాన్ని హ్యాంగ్ చేసాం. యూ షుడ్ హ్యాంగ్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. ఓకే, బ్రిక్ యొక్క ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఇక్కడ ఎక్కువగా కనబడుతుంది, మీరు గమనించండి. యూ నోటీస్ దట్ ద ఏరియా ఆఫ్ దిస్ బ్రిక్ ఈజ్ మోర్ కాంటాక్టెడ్ విత్ ద ఫ్లోర్, రైట్? సో అదే ఇక్కడ చూడండి, ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ విత్ ద ఫ్లోర్ ఈజ్ డిక్రీజ్ దెన్ దిస్, రైట్? తగ్గిపోయింది ఇక్కడ. అంటే ఇది అప్రైట్గా పెట్టినాము, ఇది హారిజంటల్గా పెట్టినాము, రైట్? సో ఇలా పెట్టినప్పుడు ఈ బ్రిక్ యొక్క ఈ కింది ఏరియా డౌన్ ఏరియా అనేది ఎక్కువగా ఈ ఫ్లోర్కి కాంటాక్ట్ అయి ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద వీ షుడ్ సీ ద వాట్ ఈస్ ద ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ దిస్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ హియర్. అండ్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని తగ్గించడం అప్పుడు ఏ విధంగా ఉంటుంది? సో ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ని ఇక్కడ తగ్గించడం, రైట్? సో you should use the external force in the second end. The first end అనేది brick hang చేసాం, టైప్ చేసాము. The second end you can handle this, right? Here also you can handle this and you push or you exert some force from it. Okay, సో దీని ద్వారా దీన్ని మనం ఫోర్స్ని ఎక్స్టెండ్ చేయొచ్చు, ఎందుకంటే ఇక్కడ హ్యాంగ్ చేసినాం కాబట్టి how much you exert the force you will be using from this, the brick will be also affected of the force, right? Here is also నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నావు అనే దాని మీద ఈ బ్రిక్ యొక్క ఫోర్స్, ఈ బ్రిక్ మీద కూడా ఆ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, రైట్? సో ఐ రైట్ హియర్ క్యాపిటల్ ఎఫ్ and the opposite direction this is a small f. You know very well when you exert the force on any object, it will be externally also, but there is a exert in the opposite direction also another force that is called friction, right? సో నువ్వు ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్న దానికి ఆపోజిట్లో ఖచ్చితంగా ఒక ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ పనిచేస్తుంది, ఇక్కడైనా. సో ద ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఏ రకంగా ఎఫెక్ట్ చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ మెయిన్ థీమ్, రైట్? సో ఎఫ్ ఈజ్ అ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ బై యూ అండ్ స్మాల్ ఎఫ్ ఈజ్ అగైన్ ద సేమ్ ఫోర్స్ బట్ ఇట్ ఈస్ అ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్, the opposite of what you exert external force, right? So mainly the spring balance, how do you use the spring balance and what is the principle that it worked? Okay, so ఇక్కడ ఎందుకు spring, why you use here spring balance అని అంటే మనం ఎంత ఫోర్స్ని యూజ్ చేస్తున్నాం అన్నది స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్లో యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ ఫ్రమ్ ద స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ హౌ మచ్ యూ ఎగ్జర్ట్ ద ఫోర్స్ ఆన్ ద బ్రిక్. Okay, so that's why we use here spring balance, right? In a spring balance
the spring, ikkada lopala spring untundi kada, in a spring balance the spring is stretched by the external force, that is applied force by you. అంటే నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తే అంత స్ట్రెచ్ అవుతుంది, సాగదీయబడుతుంది, రైట్. సో ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. ద స్ప్రింగ్ ఇన్ అ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్, ద స్ప్రింగ్ ఈజ్ ఎక్స్టెండెడ్ what you have exert the force on spring balance, applied force that on the spring balance, right. సో నువ్వు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద ఎంత ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నావు అన్న దాన్ని బట్టి అందులో ఉన్న స్ప్రింగ్ ఎక్స్టెండ్ అవుతుంది. సో దట్ యూ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ హౌ మచ్ ఫోర్స్ ఎగ్జర్ట్, రైట్. సో నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తున్నావు అన్నది, సో దే కెన్ calculate, right. And the working principle of spring balance, so very very important, this is very, note down childrens, the working principle of spring balance, the working principle of what is the working principle of spring balance is the change in the length of a spring is proportional to the applied force. So ఇందాక చెప్పాను కదా, the change of the spring, length of the spring, దాని లెంత్ స్ట్రెచ్ అవ్వడము, ఎక్స్టెండ్ అవ్వడము, రైట్, అది దేని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది, వాట్ యూ హ్యావ్ అన్ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఆన్ ఎగ్జర్ట్ ఆన్ దట్. సో నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తే ఆ స్ప్రింగ్ యొక్క లెంత్ అనేది కూడా అంత పొడుగ్గా సాగదీయబడుతుంది. ద చేంజ్ in the length of spring in the spring balance is proportional to what you exert the applied force on that, right. So this is a very very important rule of spring balance, working rule. This called working rule. The working principle of spring balance is the change of the length in the length of a spring in a spring balance is proportional to what the applied force on it, right. So in this figure, the spring balance you can calculate in newtons or in kilograms. So generally both spring balance we have seen that, right. మనకు అందుబాటులో ఉన్నాయి. సో దర్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద బోత్ టైప్ ఆఫ్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్. one is the calculated by it in newtons, or another one is the kilograms also, right. సో మనం న్యూటన్లో కొలవచ్చు, కిలోగ్రామ్స్లో కొలిచే స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ని మనము యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇందులో మనం కిలోగ్రామ్ అనుకుందాం లేదా న్యూటన్ అనుకుందాం. సో ఎంతైనా మనం యూజ్ చేసే ఫోర్స్ ఎంత అనేది మనకు తెలుస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ యూ కెన్ టై అప్ విత్ అ బ్రిక్, what do you tie with a string, right. సో ఇక్కడ కాంటాక్ట్ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది. సో ద అప్లైడ్ ఫోర్స్, వెన్ యూ అప్లైడ్ ఫోర్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద మ్యాక్సిమం లిమిట్. ఇప్పుడు ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాము, స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ అని కూడా మనం నేర్చుకున్నాం, రైట్. సో మనం స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ని మనం నేర్చుకున్నాం కాబట్టి ద స్టాటిక్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఆల్వేస్ ఎగ్జర్ట్ between the two surfaces what they are objected, right. ఏమైనా సరే అవి ఖచ్చితంగా వాటి మధ్య స్టాటిక్ ఫోర్స్ అనేది ఉంటుంది. సో వెన్ యూ ఎగ్జర్ట్ సమ్ ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్, ద మ్యాక్సిమం లిమిట్ ఆఫ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విల్ బి, సో ఒక మ్యాక్సిమం లిమిట్ అనేది ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్కి. సో దానికన్నా ఎక్కువగా నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ని యూజ్ చేస్తే ద బ్రిక్ ఈజ్ మూవ్డ్, right, from one place to another place. So the applied force is equal to the maximum limit of the frictional force at the instant when the brick just began to move, but they act in opposite direction, right. The frictional force ki nu use chese force opposite ga untundi, but that is the limit. A static friction is have a limit and self-adjusting also, right. It is a self-adjusting also. So that's why when you exert some external force, some external force, you can note down which force in which force the brick is moved, right. By which force, how much you external force on the brick, the brick is moved from one place to another place. So that you can note down in the first figure the contact area which is greater, right, to the surface. So ఇక్కడ ఏరియా ఎక్కువగా ఉంది, కాంటాక్ట్ ఏరియా. నువ్వు స్ప్రింగ్ బ్యాలెన్స్ మీద ఫోర్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేసావు. సో కొంత సమయానికి నువ్వు ఎంత ఫోర్స్ యూజ్ చేస్తే ఈ బ్రిక్ కదిలిందో యూ కెన్ నోట్ డౌన్, రైట్. సో దట్ ఈస్ యూ కెన్ నోట్ ద ఫస్ట్ పాయింట్, రైట్. సో ఇన్ ద సెకండ్ ఫిగర్, ఓకే, యూ సీ ద ఇన్ ద సెకండ్ ఫిగర్. ఇప్పుడు కాంటాక్ట్ ఏరియా నేను మార్చేస్తున్నాను. సో యూ కెన్ again the same external force
Not only same external force, you exert some external force from in this figure, that is the brick upright, the contact area will decreased. You can calculate and you can note down, so which maximum limit of frictional force for instant you can use, that brick is more, రైట్. సో ఇక్కడ కూడా నోట్ చేసుకోండి, ఇక్కడ కూడా ఈ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు కూడా నువ్వు ఎక్స్టర్నల్ ఫోర్స్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఈ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ దాటి బ్రిక్ కదిలేటువంటి దాని యొక్క ఫోర్స్ ఎంత అనేది మీరు నోట్ చేసుకోండి. సో యూ అబ్జర్వ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఫిగర్ అండ్ ద సెకండ్ ఫిగర్, right? What do you observe? Okay, so what do you observe? The frictional force appears to be same in both cases. అంటే ఇక్కడ what do you exert the force is very equal to the exert force by on it, and the area of contact will be also decreased, right? సో ఇక్కడ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఎంత ఉంది, ఇక్కడ ఎంత ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఉందనేది మనం గమనిస్తే ఇట్ అపియర్స్ టు బి సేమ్ ఇన్ బోత్ కేసెస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆఫ్ ద సర్ఫేసెస్. అంటే ఈ ఏరియా, ఈ బ్రిక్ యొక్క ఏరియాతో సంబంధం లేకుండా, అంటే ఎంత ఏరియా ఈ ఫ్లోర్కి తాకి ఉంది అనే దాంతో సంబంధం లేకుండా సేమ్ ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ ఈ రెండు సందర్భాల్లో మనకు కనిపిస్తుంది. సో వాట్ యూ generalized from this experiment, you can say the frictional force is independent, not dependent of area of contact, is independent, దాంతో సంబంధం లేదు, independent of the area of contact, right? So there is no change, no effect of area of contact on the frictional force, no effect of area of contact on frictional force. అంటే ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ అనేది ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్తో ఎలాంటి ప్రభావం చూపించదు. మీరు ఇంతకుముందు మీరు నేర్చుకున్నారు కదా, ఇర్రెగ్యులారిటీస్ అనేవి ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ మీద ప్రభావం చూపిస్తాయి. దట్స్ వై ద రఫ్నెస్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్, ఫ్రిక్షనల్ ఫోర్స్ విల్ బి ఇంక్రీస్డ్. కానీ ఇక్కడ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్, ఎంత ఏరియా కాంటాక్ట్ అయి ఉంది అనేది మాత్రము ఎలాంటి ఎఫెక్ట్ చూపించదు. దేర్ ఈస్ నో ఎఫెక్ట్ ఏరియా ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఆన్ ద frictional force, right? So that's why we can conclude the frictional force is independent of the area of contact. So this is a effect of area of contact, my dear children, on frictional force. So what you if any doubts, please comment me. Okay.